So, Alexander, you do the opening? Yes. Okay, good. I leave to you the opening then. Okay. Добрый вечер всем участникам семинара. Рады, что вы с нами. Сегодня у нас еще один новый спикер, с которым вы сможете пообщаться. Это доктор Ciprian FLOREA, специалист в различных областях он работал, имеет огромный практический опыт, именно руководящий топ-менеджмента. И тема очень интересная, supply chain resilience along with pandemic, то есть устойчивость цепей поставок в свете COVID-19, пандемии. So we should start, I think, Ciprian. The word's given for you. Okay, so I'm just still tweaking a little bit my my camera and but I think it's fine. So, okay, so hello everybody. Good afternoon or good evening for many of you. I'm sorry, not everybody is putting the camera. I think it's a little bit, let's make a little bit more human to have the people with the camera. Okay, good. So not all the people are shy. That's good. We have somebody which is not shy. The second one is not shy. Good. Somebody else. Добрый вечер всем. Профессор просит вас включить камеры, если есть возможность, чтобы он вас видел. Так скажем, более человеческое общение будет. So I'm sorry, I don't speak Russian. The only thing I can say is something like Меня зовут Ciprian FLOREA. Just to make sure that everybody understands. So yes, I want to have some exchanges with you on the supply chain resilience during that current pandemic. I think it's a very interesting phenomenon we all participate to, because nobody could say that it was not really impacted by the COVID. And at the same time, now we are all customer of the supply chain, because we all need to eat, we need to travel, we need at least, around the house, we need, to continue our lives. And for that, we need supply chain, we need goods around us. На сегодняшний день... Thank you. На сегодняшний день в современных реалиях мы живем в таком реальном нонсенсе, как карантин, пандемия, то есть человечество с таким не сталкивалось, и всех это, соответственно, затронуло без исключения, потому что люди в первую очередь очень сильно в бизнесе пострадала именно supply chain, то есть сеть поставок, и от этого зависит очень много что, и все люди от этого зависимы, то есть первоочередно пострадала эта отрасль бизнеса. So I don't know if somebody already work in supply chain, or if we have some experts of the supply chain with me, just to understand a little bit, what's the level of the details I need to go to. Есть ли среди слушателей, сейчас находящихся тут, люди, которые имеют непосредственный опыт работы в supply chain, можете написать в чат. Профессору интересно узнать, сколько здесь есть экспертов, которые понимают априори, о чем будет говориться здесь во время лекции. No, nobody. Or the people are too shy. People are muted, so they won't be. Anyhow, they have chat, so they can type. I can actually, if you want, I can let them turn on their mics whenever they want. So exactly, if they. Okay. For instance, I see only greetings. Okay, so let me share my screen if you don't mind, and let's go through some slides I prepared for you a few days ago. Do you see my screen? Not yet. Sorry, you didn't see me last time, right? Александр, меня слышно не было, я так понял. So you can share the screen. It's all online. Okay, you see it? No. Ваш, извиняюсь. Should come. Пока мы настраиваем рабочий стол, презентацию, я немножко просто скажу. Возможно, возник вопрос, что такое supply chain. Supply chain – это система поставок, доставки. То есть те, кто так или иначе работает в дистрибьюции, в логистике или, по крайней мере, сталкивался с этим, об этом будет речь. Thank you.
So do you see my screen? No. Okay, let me start from the beginning. Fine, because I have it on the screen. So I will go and share screen. Share it. Yeah, now it's good. Now it's good? Yep. Now, I think now should be even better. So we have actually one man who is inside the distribution. Okay, good. Very well. So some of the things I think he knows already, or he have lived similar experiences in the past. Okay, so first of all, I don't know when exactly you understood that would be a big issue, but from my perspective, I think there were 3 phrases, at least for the Western Europe. First of all was when the Chinese authority shut down the factories and advised us to stop operation just before the Chinese New Year. And then we were also gone. Yeah, thank you. So you just can you make some stops after 2 or 3 sentences? Yeah. So I'm also track. Yeah, thank you. На сегодняшний день, то есть, извиняюсь, в этом году, в прошлом, точнее, во время начала пандемии, так скажем, это было, с одной стороны, неожиданно, и, собственно, как мы начали понимать всю ситуацию, всю серьезность ситуации. Первое же, конечно же, это было, когда китайские власти решили о таком крупном локдауне внутри страны в преддверии китайского Нового года, чтобы избежать, чтобы минимизировать распространение вируса. И отвечая на вопрос, который был задан, давайте этот вопрос, наверное, на общий поднимем и у профессора спросим, как он хочет. Профессор, don't you mind if how we better do it? So the people are asking if their mics will be turned off. So what if we do like this? Like, first of all, we just get the lecture, then we let everyone just turn on the mics, and so they ask questions whenever they want. So like this, or can they interrupt you during the lecture? Oh, they can interrupt me when I go. That's not a problem. I prefer, to do it a little bit more dynamic. Okay. Come again, please. Let's they ask questions as they come. I think it's more dynamic if they can ask the questions. Okay. Да, то есть на сейчас, пока микрофоны у всех будут выключены, профессор все-таки сказал, будет удобнее, если можете задавать вопросы в любое время по мере возникновения, так что да, микрофоны вы можете включать. А только большая просьба, пожалуйста, не забывайте их выключать после этого, чтобы не мешать всем остальным. You can carry on. Okay, so again, a Chinese crisis there. We learn a lot of things because they contain very well the pandemic, and I think that allow us really to be a little bit prepared. But honestly, at the very early stage, we could not imagine what will happen in Europe and then in America. Sorry about that. I got distracted. Can you come again? The last part. Yeah. So I mean the beginning. Thank you. That's fine. I say when the pandemic break out in China, we learn a lot of things, but it was a little bit at the very early stages. We couldn't imagine that the future developments and how it will go in Europe and America afterwards. И опять-таки в самом начале этой пандемии, когда вторым одним из таких звоночков тревожных был, это особенно тревожило то, что у нас было очень мало информации о непосредственно самом вирусе, о темпах распространения, и, соответственно, это не давало нам никаких возможностей предположить, что будет дальше, как это будет происходить, и какие, собственно, тяжелые последствия встретятся позже в таких странах, в странах Европы и Америки, допустим. So we understood later on, but in fact, the later on was pretty short. It was 2-3 weeks afterwards. Once the pandemic started hitting Europe, and especially Italy. And then it was an acceleration about what we have lived at the personal and professional life.
Ну, соответственно, позже, позже это тоже здесь в данном случае относительно, то есть буквально спустя пару недель в Европе уже пошли волны вируса, заражения, и это очень тяжело ударило по многим странам, в частности, по Италии. И это очень сильно повлияло не только на личную жизнь людей, но и на их рабочие жизни тоже. And the most impressive moment was where our Western Europe governments took measures to lock down, to close frontiers, to cross borders, to advise, people to don't go to work, and many of the activity were stopped, keeping pretty much open only the essential goods manufacturers and some of the shops. Особенно, так скажем, впечатляюще, можно так перевести, был момент, когда, то есть во время этого самого пика вспышки, многие страны начали закрывать границы, начали закрывать внутренние границы, районы какие-то определенные, въезд-выезд. Многие из бизнесов были закрыты, разрешение имели только самые основные жизненно важные, так скажем, отрасли бизнеса, которые были необходимы каждодневные. And the last part, last sentence, please. I lost it. Yeah. So what it was really interesting is that governments reacted pretty quickly, making us aware about the risk and the responses. We have had a lot of constraint in the way we live and operate, but at the same time, a lot of insights about how to prevent and how to avoid, the pandemic to become even worse. То есть особо впечатляющим здесь является, как довольно быстро и оперативно отреагировало государство на риск пандемии, как были даны не только определенные запреты, так скажем, на посещение открытых публичных мест и тому подобное, также были разданы советы, государство об этом тоже позаботилось, о том, чтобы как человеку, грубо говоря, выжить в этой ситуации, находясь только дома. Maybe, I pose a little bit, ask a question. It's somebody that has another view or maybe, something to share with us, how really the pandemic break out. Есть ли у кого-либо мысли о самом вот этом распространении этого вируса, как это произошло, так скажем, на самом деле? Maybe one of you who was, really to voice out what he live and, what's different from what I say. Есть ли какие-то, так скажем, отличия от вашего личного опыта и того, что вот сейчас говорит профессор? Так, I'm sorry, can I talk to one of the students? So, Марал, сейчас, секундочку, я посмотрю, что вы написали. Звук. Yeah, if somebody... Yeah, somebody wrote about the... Марал, я не знаю почему, но звук могут включать абсолютно все. Видимо, это ваша настройка. Неправильно сейчас что-то с компьютером у вас. So the people are shy, I guess. Okay, don't worry. So let's move on. What's happened in fact? First of all, at home, fears about leaving house. Also a news addiction, radio, TVs, exchanges around, what's really new. Also big life changes. So we were thinking, about the work-life balance, and especially, being more home and thinking about our life more than, our professional life at the very beginning. Big changes on the work. Some of them, they couldn't work anymore. And some of us, we start working under severe conditions, mask. Some of our workers, we brought them in the hotel close to the factories, not only in Switzerland, but also in China. You want to go? Yeah, sure. То есть, возвращаясь назад, почти год назад, так, извиняюсь. So, again,
Sorry about that. Во-первых, возвращаясь почти год назад к началу карантина и тому подобного, извините, пожалуйста, у кого-то микрофон включенный. Можно выключить, я не могу найти у кого. Спасибо большое. Возвращаясь, извините, повторяю третий раз, почти год назад, в начало пандемии, начало года, да, что было изначально дома, так скажем, наше ощущение? Во-первых, это был страх покидания своего жилища, потому что как бы, коронавирус, всем было страшно заразиться. Во-вторых, это была такая новостная какая-то зависимость. Люди постоянно читали новости, смотрели, следили за этим всем. Это было у всех, так скажем, на хайпе. Да? Но, естественно, что пошло следом, это изменения в жизни. То, что человек больше находился дома, а не на работе, больше заботился о том, что у него происходит, у него непосредственно дома, грубо говоря, под носом, человек изменил свой подход, свой взгляд на жизнь и, так скажем, на баланс своей жизни, стали лучше общаться со своими родственниками и тому подобное. И, конечно же, было очень много изменений в работе. Некоторые предприятия полностью остановились и не работали вообще. Некоторые работали под ужасным давлением или же в ужасных условиях, или же, как у многих, у большинства это пришлось, работать из дома. Okay, so also, the second part, I really think that practically we strengthened our family links. We changed completely the way we do shopping. We reset practically the personal life, facing all the lockdown and the other life limitation imposed by the government in the first 2 months. То есть, что еще нам пришлось пережить за эти первые 2 месяца карантина? Это, как я уже говорил ранее, это вот усиление каких-то внутри семьи связей между людьми, потому что они начали больше общаться, больше видеться, больше находиться вместе. В частности, очень поменялся паттерн, то есть образ того, как люди покупали. Сменился именно покупательский сам метод. То есть сейчас зачастую все начали работать онлайн. И это было, во многих местах это было непредвиденное. Пошла какой-то перезапуск жизни по новым реалиям пандемии и угрозы коронавируса. И, соответственно, всем пришлось встретиться лицом к лицу с этими ограничениями, самыми карантинными мерами, которые были применены государством для остановки распространения вируса. On the work side, what's happened, first of all, the mature companies, especially the big companies, they triggered immediately the crisis management. The companies stopped travel. Even myself, I was traveling to the north of Europe the time that, I need to change plane and to come back. We switch as much as possible from, let's say, from the real life to virtual through the digital. That was a very important time because we tested first our IT infrastructure and then we moved people on the work from home as much as possible. Then we face significant absenteeism in some locations and step by step in all locations. We face shortage of inputs for the supply chain, raw materials, workforce, commodity goods, and even some utilities. Then, go on. Yeah, thank you. Что, соответственно, какие изменения у нас постигли, так скажем, в рабочей среде? В крупных компаниях, у больших игроков, так скажем, на рынках своих начался кризис менеджмента, то есть наступил тот период, когда начали проявляться, так скажем, некоторые минусы всплывать, особо которые еще больше давили на бизнес. Многие компании остановились свои авиасообщения, то есть перелеты сократились. Как, например, как сам профессор говорит, вначале он должен был полететь в сторону Северной Европы, но из-за того, что все это начался локдаун, ему пришлось в спешке менять все свои билеты для того, чтобы попасть себе домой. И произошло, как мы упоминали ранее, о том, что были непредвиденная смена
покупательского какого-то паттерна, да, то сейчас это привело к тому, что люди перешли от виртуального, пришли к виртуальным покупкам с помощью цифровизации, с помощью цифровых технологий. Can you please explain me, because I don't actually get what means the absenteeism, like it is. Absenteeism means, the people, they couldn't come to work for several reasons. Some of them because the public transportation was not working, some of them because they were ill, or some of them because they were just fearing about coming to work and be contaminated. And some of them were because the local government, the people with pre-health condition, they could not come to work. То есть был значительный прирост, так скажем, абсентизма, то есть того, когда люди не могли по тем или иным причинам выйти на работу, потому что они заболели, им нужно было быть с семьей, побыть, какие-то дела возникали, и это возникало так... Александр, вы это не видите, да? Хорошо, я вам напишу сейчас. То есть непосредственно люди начали меньше приходить на работу, точнее, больше начали пропускать работу, грубо говоря, прогуливать по тем или иным причинам. И еще, соответственно, ощутилось очень сильно недостаток рабочей силы, иногда даже каких-то материалов необходимых, сырого материала и тому подобного. And also, by the way, there is one question coming to you. What do you think... Sorry, let me translate it first. Как, по мнению профессора, воспитывать детей после такого ужасного опыта, потому что старые методы уже не кажутся рабочими? How do people should bring up their children after this awful experience of the lockdown, and because the older ways are not working right now? So I'm not sure I understood the question. So how the people has coped with keeping the kids home? So let me clarify first of all. Карим, я так понимаю, вы имеете в виду ситуацию со школами и тому, как им приходилось заниматься с детьми, да, правильно? Я для начала просвещу профессора в эту ситуацию. Да, я правильно вас понял. So, Professor, there was actually one problem that all of the Kazakhstani educational system came up with, especially at the schools and especially in the rural place and something like that, places like that, there was like sometimes parents were forced to learn their kids by themselves. Because anyways, it's not the same being in a class and being under control of the teacher and being in online. And not all of the students or not all of the pupil are like, calm enough to sit down. So the really hard was for the parents. So, indeed, we face the same situation here. The schools and the kindergartens were closed. Pretty much everywhere, so the people needed to find a solution in the family, either one of the parents to stay home, or using some of the family around, or friends, or everybody needed to find a solution anyhow. So for the people, they could work from home. That was easier, but even for the people who work from home was not easy, to find the time and have enough space to can take care of kids and take care of the work from home as well. Can you come again about the last part? No, I say for everybody was complicated, even here, and we did not have a common response or a solution for everybody. That was something that it was left alone for everybody to find a solution. То есть профессор здесь не может как такого особого что-то посоветовать отдельного, потому что эта проблема коснулась всех, и не только в Казахстане, но и в Европе. И это одна из таких проблем, с которой каждая страна, каждый человек справляется как-то сам, и какой-то общей панацеи, одного общего решения еще не найдено. And I think that problem is still, even now, there are
pretty much all the schools and kindergarten open, but at a higher level in university, there are still a lot of university where many of the activities are done remotely, not more face-to-face. Yeah, the same here. То есть примерно ситуация одинакова сейчас, что у нас, что в Европе, в том плане того, что многие детские сады, школы начально они открыты и обучаются, так скажем, в штатном режиме, но многие высшие учебные заведения, колледжи и тому подобные университеты, они сейчас в основном находятся на дистанционном обучении. So, if you don't mind, Professor, I'm really sorry about that, but there is one problem that for some reason someone didn't turn on, I know who, didn't turn on the license, and I'm going to contact this guy. If you wait for 1 minute. Do you hear me? Yes, I hear you, but the problem is we're going to be interrupted every 30 minutes, so it is a little bit inconvenient, you know. Okay. So we reconnect back again, or I need to speed up? Yeah, for now it is like 5 minutes more, and then we're going to reconnect for just... We go reconnect. Don't worry, that's fine. That's fine. So what I want to share also is that soon after the breakout of the pandemic in Asia and then in Europe, we faced a slowdown of the global logistics. Practically in the continents, the trucks were still running with some limitation, but still running with pretty good, let's say, service. But all the containers moved into China and could not come back from Asia. So the slowdown was done by few air freight, fewer sea freight, and a blockage of the containers in Asia. С началом карантина пришел тот момент, что в международном плане упал рынок логистики, то есть начало проводиться намного меньше поставок. В частности, те контейнеры грузовые, которые находились на тот момент в Китае, застряли там, и они не могли быть вывезены никак. Немного увеличился спрос на транспортные перевозки, непосредственно грузовики, то есть, как профессор выразился, они возросли, да, но остальные, то есть судоходные и грузоперевозки, они сократили свои объемы. And afterwards, I would say practically all the operations were limited to essential goods. And what it was really important, it was the collaboration with the local authorities. I would say without the local authorities, without the necessary permit to operate, even for the essential goods industry, essential goods means food, pharma, detergents. So for all those industries, it was very important the collaboration with the local communities and the local governments. So you say that these these goods were also met this problem, or they did not? No. I would say that practically the only industry still continuing with very few limitations was the essential goods industries. So food, pharmaceutical and detergents. То есть практически единственным, так скажем, самым распространенным сейчас товаром являются это товары первой необходимости, которые больше всех сейчас участвуют именно в перевозках, ввиду очевидной необходимости этих самых товаров, и опять-таки тоже с определенными ограничениями все еще. And for those to operate, it was essential the good collaboration with the local governments and with the local authorities to have the permits to be allowed to operate under those constraints. Sorry, can you come again, please? I say that it was essential, for those industries to continue to operate, to continue to produce. It was essential the collaboration with the local authorities, starting with the very first days of the pandemic.
То есть с самого первого дня пандемии было очень важно, чтобы было достигнуто какое-то соглашение, какая-то коллаборация между местным правительством, местными органами управления и поставщиками этих самых продуктов первой необходимости, жизненно важных, в страны. So it was important also how we enter in that pandemic. What were the information and the knowledge we had previously? I didn't get you, sorry. I say it was very important, what we knew from the past experiences. What were the tools and the information that we had at the very beginning? То есть теперь сейчас очень важно подвести какие-то итоги и понять, что мы узнали, исходя из этого самого опыта. So I'm sorry, I'm going to interrupt you because in less than a minute, Okay. we'll have to reconnect. Okay, we reconnect on the same link. Yes, the same link. Пожалуйста, можете вы сейчас перезайти по той же ссылке. Сейчас конференция закончится, потому что нам айтишники не включили, оказывается, лицензию.